All right. Good afternoon to everyone. I hope everyone's Friday is good. We will be presenting a Know Your Rights presentation today. galab wanaagsan oo wacan ayuuni leeyahay Ian kuna soo dhawaada maanta waxaan qayb ka qaadanaynaa shuruucda iyo wadankan si u kala taqaanin u kala baratiin know your rights wax loo yaqaano si aad u ogaatid xuquuqda bini'aadanimada ay wadankan ku leeyihiin. Welcome Ian, soo dhawow. Thank you, Ahmed. It's very important that we gather today to have this discussion because of what's happening all around us. maanta waa very important inoo tahay arrintan oo wadanka waxa ka socdo sida u ogtihiin oo idil mataqaanaa ayaan rabaa faahfaahin inaan iga siiyo iyo shuruucda wadanka u taalo. Our communities is under attack by these very harmful policies that are being implemented by the federal government. jaaliyadaha aan ka soo jeedno oo idil saa u ogtihiin oo dhan dowladda hadda imaatay oo qabsatay wadanka Mareykanka oo hogaaminayo ninka la yiraahdo madaxweynaha Donald Trump shuruucyada uu bedelay waxay u tahay annaga waxay noo tahay dhibaato iyo caqaba ay nagu tahay Donald Trump wuxuu soo jeedinaya marka sidaas daraadeed baan waxaan doonaynaa in aan nigala faahfaahino waxyaalaha ka socda meeshan. So, my organization, the Asian Pacific American Labor Alliance, and of course, the United Taxi Workers of San Diego and all the other organizations here in San Diego, we are trying to increase awareness to our communities as to their rights during these times. ururka aniga aan la shaqeeyo waxaa la yiraahdaa Asian American Pacific Labor Alliance iyo United Taxi Workers of San Diego oo wada qaadatay qayb ka wada qaadanayso si aan jaaliyadaha aan u shaqeyno iyo jaaliyadaha aan ka soo jeedno aan u gaarsiino codkooda si ay mataqaanaa ooga qaataan qayb weyn waxyaalaha xuquuqda ay u leeyihiin iyo xaqa u leeyihiin. Okay, so if you have any questions during the middle of the presentation, you can I think you can type it in the chat. And then we will try to, answer your questions as soon as we receive them. Okay? haddii aad su'aal qabtid mise su'aal aad leedahay waxaa samaysaa fadlan boxka chatka oo halkaasi ku qoran oo zoomka aad kaga jirtiin kusoo qora mise istaajiya farta taaga saan igaga jawaabna wixii su'aalihiina. Okay, so we start. waa bilaabeynaa. Okay, so the first part of the presentation is about what your rights are. Presentation waxa ugu horeeya waxa waaye shuruucda rightskaada xaqa waxa u leedahay. So the first question that people ask is, who has rights in the United States? Su'aasha ugu horeysa dadka isweydiiyaan waxaa ka mid ah Mareykanka yaa xaq leh oo xuquuq ku leh. Is it only the US citizens who has rights? Ma dadka shuruucda citizenka heestaa? Are legal permanent residents the one who has rights? Ma dadka green card ka heestaa oo ayaga kelima xaq leh shuruucda u leh? Are undocumented community members, do they have rights? Dadka isa soo dhiibayaasha ayagana wax xaq miyay leeyihiin? So the answer to the question is every person within the US has certain basic rights regardless of immigration status. qof waliba oo ku nool deegaanka Mareykanka xaq buu ku leeyahay xuquuqna buu leeyahay xuquuqdooda oo limitation kala leh. So what rights do we have? That's the next question. maxaan leenahay rightska aan leenahay maxay ka mid tahay? So we will discuss three very important rights that are enshrined in our constitution. waxaan ka hadli doonaa saddex qodob oo mataqaanaa cadeynayso oo constitutionka dalkan u taalo shuruucda oo rightskeeda. So the first important right is the Fifth Amendment right to remain silent in due process of law. midda ugu qiimo badan uguna sharaf badan oo constitution ku jirto waa the Fifth Amendment midda la yiraahdo
to be silent inaad aamusnaatiin mar walbo oo caddaynayso. So you don't have to answer questions asked by law enforcement or immigration enforcement. inaad ka jawaabtid maaha haddii qof dowladda mise shuruucda ka socda mise booliis mise anybody oo kale oo wax su'aalo uu ku weydiiyo inaad u jawaabtid xaq uma laha. You can refuse to sign any documents. waxaad diidi kartaa in hataa documentation haddii ku dhahaan see waxaad diidi kartaa shuruucdaasi waxay ku siinaysaa qodobka. Or you can refuse to give documents. waxaad diidi kartaa hataa inaad documenti aad siisid oo aad leedahay documentigaana caddayntayda. The next right is the Fourth Amendment right. sharciga kale oo waddankan ka jiro waa Fourth Amendment right. So it is the right against unreasonable searches and seizures. taas waxay caddaynaysaa gaarigaada gurigaada iyo xafiiskaada iyo meel allaala meeshaa ku jirtid haddii la doonayo in la barbaaro bay kaa protect garanaysaa. Yeah, so it means that immigration enforcement or ICE, they couldn't enter your house or search your property without a proper warrant from court. sidaa haddoo kale nii sheegay haddiina wadanin warqad maxkamad ka wadanin oo caddaynayso uu usoo saxiixay qaaliga uu leeyahay qaaligaasi gurigaa waa geli kartiin xaqna waa u leedihiin sharcina waa u leedihiin waana baari kartiin ma geli karaan sidaa daraaddeed oo la socdo. And most of the time, ICE does not have a valid warrant. So don't let them inside your house. mar walba ogaada mar walbana la socda qolada ka socota Department of ICE ma wataan warqad uu qaaliga u soo saxiixay uu leeyahay guriga waa geli kartiin. The third right that we have is the Sixth Amendment right. tan kale qodobka saddexaad waa Sixth Amendment right midda la dhahayo oo caddaynayso ayadana asagaa faahfaahin naga siinayo. So it is a right that to have a legal representative to represent us. mar allaalo qodobkaas hadda aan ka hadalnay Sixth Amendment right-ka ka hadlayso waxay kuu caddaynaysaa inaad u qaadan kartid abukaate mise qof adiga ku caawiyo inuu ku difaaco inaad keensan kartid. In criminal court, the government has to provide you with an attorney. markii noqoto maxkamadaha criminality-ga qaado markii shuruucyada qaaliga mataqaanaa qodobka la soo jebiyo mar walbo qodobkaasna ayadana wataa. In immigration court, you have a right to an attorney, but you have to provide your own attorney. The government does not have to provide one for you. Immigration-ka dhankiisa markii noqoto asagana lawyer-kaada adaa dooranayso abukaatahaada markaasi ma aha maxkamadda kuma dooraysa abukaatahaada adaa dooranayso. So but what is important is that you always have a right to be represented and be advised by a legal professional. mari walba waxaad ogaataa oo xaq aad u leedahay always in aad qaadan kartid abukaata aad qabsan kartid oo kuu dooda xaqaadana u dooda. And lastly, it's very important that in criminal proceedings, you should be advised of the consequence of any plea agreement to your immigration status. mar walba waxaa ogaataa in consequence uu jiri karo tillaabooyin culculusna laga qaadi karo aad sidaas daraaddeed adigana aad lawyer u qabsan kartid aad dacwadaadana asii ku socon karto. So for example, you cannot be forced to, let's say, admit to a guilt to a crime when you were not advised of the impact of that conviction to your, legal permanent status. Okay. haddii aan faahfaahin lagaa siinin oo mise lawyer aada qabsanin oo uu kuu sheegin criminality-gaasi waxa dhibaatada uu keenay iyo dhibaatooyinka uu leeyahay sidaa daraaddeed waxaa mar walba u baahan tahay inaad abukaatahaada kala tashatid arrimaha khaaska ah adigoo aanad dhihin aniga guilty baan ahay si aad iskugu caddeynin dembigaasi marka aad kala tashatid abukaatahaada. Okay, so now here let's discuss more about the right to remain silent. Okay. aan ka wada hadalno qodobka caddeynayo in la aamuso. So why do we remain silent? What's the purpose? maxaa keenay inaan aamusno maxaa nagu qasbay inaan aamusno.
So ICE, or the Immigration and Customs Enforcement, they can only deport you, if they have proof of you that you are not a citizen and that you are a citizen of a certain country. qolada loo yaqaano ICE waxay qaadan karaan tillaabooyinka in ay waddanka kaa bixiyaan mise kaa celiyaan qodobkaasna waxaa keenaya waddanka aad joogtid haddaad sharcigiisa aad haysanin iyo waddan kale aad ka timaatay sharcigiisa inaad leedahay inay kugu celiyaan. If an ICE officer asks you where were you born or where are you from, what country are you from, if you don't answer the question, then ICE wouldn't have that information. su-aasha markuu ku weydiiyo officerka ICE xagee baad ka imaatay xagee baad ku dhalatay haddaad uga jawaabtid that means waxaa siisay information taa waxay caddeynaysaa aamusnaantii uu hore uga soo hadlay sidaa daraaddeed ha hadlina. Like for example, if you're walking on the street, if an ICE officer approaches you and asks you where are you from, you don't have to answer the question. marka wuxuu ku leeyahay asaga maadaama uu u leeyahay xifrad abukaate uu sharwicdana uu yaqaano wuxuu ku leeyahay waxaa always kuu fiican inaad aamusnaatid oo aad caddaysatid aadana sheegin meesha aad ka imaatay. So it's important that you learn to say this sentence, okay? I assert my right to remain silent. You should practice that you are able to articulate that you want to assert your right to remain silent. luqadda ingiriiska wuxuu ku leeyahay ereygan haddaa isku daydiin haddaa luqadda ay ku dhibayso intaa yar haddaa xafidid oo dhehayso aniga assert my right wixii sharci dhankayga ah remain waan aamusay afkayga dib dambena ma hadlayo that means afkaadaa qabsatay. Okay, so the goal here is to avoid arrest entirely. We want, to avoid that. Okay. muhiimadda waxaa weeye in aan xabsi la isgeenin aan la isxirin oo sharcigana sidaas weeye. But even if ICE arrest you, you can still assert your rights to remain silent. Okay. haddii uu officerka ICE ka socdo uu weli uu ku xiro oo adigana aa weli aamusan tahay you still have that right. sharcigaasi waa leedahay qodobkaas. Yeah, that is important because you may want to talk to an attorney first before revealing anything to ICE. Okay. inta aadan la hadlin officerka ICE-ka waxaa xaq u leedahay abukaatahaada inaad la hadashid oo abukaatahaada aad u sheegatid dhibaatada meesha officerka ICE ooga sheegida. You may be saying something to ICE that could actually be problematic to your defense. dhibaato waxay kugu koosgarayn kartaa haddii afka aad furatid oo officerka ICE-ka waxyaalaha qaarkood u sheegtid dhib bay kugu keeni kartaa sidaa daraaddeed ba waxaa loo baahan yahay afkaada inaad qabsatid. So, okay, there's a little delay. So the number one rule here, before ICE arrest, okay, silence is golden. Make sure that as much as possible, don't say anything. Okay. mahamaha af Soomaali baa jirto. There's a metaphor in Somali. I'm going to translate that. oo ereygan caddeynayso af daboolan waa dahab. A silent is golden. ayadoo ingiriis ayuu noogu sheegay. marka af daboolan waa dahab. afkaada mar walba ha xirnaado haddaa qolooyinkaas la qaabilaysa. Now, what happens if you're arrested? Okay. maxaa dhici karo haddii lagu xiro? waxyaalaha dhici kara ayuu noo faahfaahinaya Ian. So here are some advice on what you do and what you don't do. waxyaalaha aad suubin kartid iyo waxyaalaha aadan suubin karin buu noo sheegi doonaa. So what you do is, if you have fear going back to your country, then you tell them, okay, you tell them that you fear going back to your country. waxyaalaha adiga kuu diidayo inaad dalkaadii aad ka imaatay inaad ku noqotid cabsi daraaddeed iga heeso ayaana dalkayga ugu noqon karin baad ku leedahay. And so remember that this is only when ICE already determined where you are from. Okay. micnaheeda waxaa weeye haddii lacala officerkaasi uu ogaado dalka aad ka imaatay
sidaas daraaddeed ayaa arrintaasi aad ku dhehaysaa waddankeygii safe maaha. Let's say, for example, you already are in the system of ICE and they already know that you are from Somalia, okay? way ku istaajiyeen, waxay fiiriyeen qaabkaada iyo aragtidaadii, waxay ku arkeen qof Soomaali inaad tahay. So now, if you fear going back to your country, then you have to tell ICE. You have to tell the officer that you are scared to go back to your country. Officerka markaasi waxa uu sheegaysaa aniga dalkayga kuma noqon kari cabsi daraaddeed iyo dhibaato aan kala kulmayo. Intaasaa kuu furan. Okay. Now, you can respond to the questions about your name, your date of birth, and address. Okay, but aside from that, you don't have to say anything except after you already talked to your attorney. Okay? Waxa kaliya kuu furan oo aad dhihi kartaa magacaada, addresskaada, iyo waqtiga aad dhalatay, taariikhda aad dhalatay. And what don't you do? Okay, the first thing that you do not do is to resist arrest and do not run. Okay, do not resist arrest and do not run. Okay. Qodobkani wuxuu caddeynayaa oo waxyaalaha dunaadka waxaa ka mid ah ha diidin in lagu xiro, ha isku dayin inaad orodid, ha isku dayin waxyaalaha qaarkood inaad mataqaanaa aad xoog ku samaysid. Do not sign anything. Okay, do not sign anything, especially if you don't understand what is on the document. Okay. Wax information iyo wax mataqaanaa document ha u saxiixin, hana u suubinin. And again, we say earlier, you do not answer questions about where you're from. Okay. Su'aalaha hadda aan ka hadlaynay ayay ka mid tahay, hana u sheegin dalka iyo waddanka aad ka imaatay. Okay. And also, it's not here, but one additional thing that I will tell you is do not lie, because providing false information to a federal officer is going to make a deeper problem for you. Ha isku dayin officer inaad been u sheegtid, dhibaato fara badan ayaa hadhow toola beentaas kala kulmaysa. Okay. And then we have here at the bottom the rights in deportation proceedings. You have a right to see a judge. Okay. And rights of haddii go-aan intii lagaa gaaray oo celis ku saabsan oo adiga meel lagugu xareeyay, xaq waxaa u leedahay in aad aragtid qaaliga oo loo yaqaano judge. You have the right to get your own attorney in immigration proceedings. Waxaa kaloo xaq u leedahay ina lawyer, avocate inaad qabsatid oo waqtigaas. And then lastly, you have a right to an interpreter of your own language in immigration court. Weli waxaa xaq kale u sii leedahay maadaama aad luuqadda waddankan aad si fiican u aqoonin inaad dalbatid qof luuqadaada yaqaano kaaga turjuwaana maxkamadda immigration. So here are our recommendations as to what documents you carry with you. Okay. Halkani waxaan ii caddeynaynaa waxyaalaha aan rabnay inaan ii sheegno documentiga aan lagaa doonayo inaad mar walbo jeebka uu kugu jiro. Okay. The first item here is the red cards. And this is not the red card in soccer, okay? This is a different red card. Okay. Red card, wax la yiraahdo ayaa jiro xafiiskeenana waa yaallaa kulliibo. Go ahead. And I will show you later what is in this red card, okay? Because this red card is being distributed by the group ilrc.org, okay? Red card kan waxaa bixiyo jaaliyadan la yiraahdo ILRC, waa organization oo xuquuqda bini'aadanka u doodo. So what is in the red card is a reminder of what your rights are. Red card kan waxaa ku qoran shuruucda caddeynayso waxa rights kaada. At the other side of the red card, you are supposed to show that to the law enforcement officer or to ICE, because it says in the other side of the red card that you want to assert your right to remain silent. Okay. Waxaa halkan ku qoran in aad aamusnaanaysid mar walbo. Shuruucyo waxaa ku qoran mataqaanaa oo waxyaalihii hadda ka soo hadla ka mid ah, mar walbana adiga inuu jeebkaada waaladkaada ku jiro
oo xafidid baad u baahan tahay. Yeah, but I will show you the contents of the full contents of that red card after this slide. Okay. Waxaan isku dayayaa markaan dhameeyo presentationkan ayaan tusayaa red cardka qaabka waxyaalaha ku qoran wuxuu yahay. Okay. The next item that you need to have with you is a state and local, like California forms of identification. State iyo local identification waxa loo yaqaano ID-ga mise driver license-ka qofka waa inuu wataa. And if you are already in immigration proceedings, or if you already filed something with USCIS, that shows that you are, filing an application, that you have filed an application or your status, then you should bring that as well. Haddii lacala markii lagu soo daayay waxaad ka wadatid statuskaada sheegaya caddeynaya immigration statuskaada mar walba waa inaad haysato isagana. Okay. And it's always important to have a paper where you list a legal service provider or the emergency contact, okay, and that you need to call in case you are arrested. Okay. Mar walba waxaa nigula dardaarmayaa nii sheegaya warqad yar oo magacaada emergency-ga qofka haddii lacala familka aad tihiin mise qof kuu dhow mise qofku yaqaano telefoonkooda iyo addresskooda informationkooda oo kugu qoran yahay inaad wadatid. And then another document that I want you to carry, that I will add to this slide, is proof that you have lived in the US for at least 2 years. warqad kale oo caddeynayso haddii aad heli kartid oo dhehayso Maraykanka 2 sano ayaan ku noolaa ayadan. Because under immigration law, if ICE know that you have lived in the US for more than 2 years, then they cannot subject you to expedited removal, expedited deportation. Haddii aad 2 sano ku nooleed waddankan Maraykanka qolada loo yaqaano ICE iskuma dayi karaan inay boobsiyaan deportation-kaada mise celiskaada. They will have to have you go through the immigration process so that you are able to defend yourself from deportation in immigration court. Waxaa markaa kuu furan qodob oo caddeynayo adiga maadaama 2 sano iyo xoogo ka badan aa waddankan ku nooleed sharci xaq waxaa u leedahay in aad case-kaada ku prove garaysid immigration court oo caddeynaya qaaliga hortagtid aad dhahda qaaliga waa aniga 2 sanaan deganaa iyo case-kaadana meesha ka sheegay. But if you have lived here for less than 2 years, then ICE, by law, they can actually, do an expedited removal where you don't see a judge and they will just deport you. Waxaa ayaga u fudud dadka 2 sano iyo wixii ka yar joogo micnaheeda waxaa weeye dadkaasi ma marinayaan processkii oo qaaliga ay ku arki lahaayeen iyo immigration courtka ay ku tegi lahaayeen way qabanayaan way qaadayaan way celin karaan xaq bay u leeyihiin. So that's why it's important to have, like, for example, it could be, your cell phone bill that shows that you have a bill since 3 years ago, or a lease agreement. Okay. waxyaalaha caddeyn kara waxaa ka mid ah in aad bill oo magacaada uu ku qoran yahay oo cell phone bill ka mid yahay. waxaa kaloo caddeyn karo guri lease agreement aad degan tahay meesha aad ku nooshahay magacaada inuu ku qoran yahay oo waqti hebel iyo timekaas xadidan aad deganay. Or it could be a pay stubs. If you work in a company or you work in whatever employer, if you have the pay stubs from 2 years, 3 years ago, then you can also use that as long as you have your name and your address there. waxaa kaloo iyan uu nii sheegay waxaa kaloo caddeyn karo meelaha aad ka shaqaysiin paycheck aad ka qaadatiin sheegiina dabadeeda ha iska tuurina meel fiican dhigta si hadhow toole caddeyn inagu noqoto waddankan intaas inaad joogteen. Okay, again, you choose. There are a lot of documents that you can show that you have lived here for more than 2 years. Okay. Documentation waa badan yihiin qaabka aad ku caddeyn lahayd inaad 2 sano iyo ka badan waddankan inaad ku nooleedeen nooc kasta u imaan karaan. But here, you should not carry a document that shows where you were born. Okay. Ha isku dayin inaad qaadatid mise caddeynayso waddanka aad ku dhalatay warqad sheegayso oo jeebka kugu jiro mise khaasatan mise birth certificate ha noqoto mise shahaadada dhalashada ha noqoto mise ha noqoto baasaboorada.
For example, if you still have an ID from your home country, like a Somalian ID or a Kenyan ID or whatever ID you have from your home country, then don't bring that. Don't put that in your wallet because that will identify, that will provide information to immigration agents where you're from. waxay caddeynaysaa taas waddankaa ka imaatay ay u fududaynaysaa immigration officerka in ay mataqaanaa uu leeyahay ninkan Soomaaliya ka yimid mise Ethiopia ka yimid mise Eritrea ka yimid. And so this is what is in the red card, okay, that I was talking about earlier. So one side of the red card, this is to remind you to exercise your rights. So it has all those rights, okay? Red cardkii uu hadda ka sheekeynayay waxaa ku qoran qaybta ugu horeyso wixii shuruuc adiga xaq aad u leedahay. Okay, so it's here. You have a right to, don't open the door, do not answer questions, do not sign anything. So all of those that we already discussed, that is what is on the one side of the card. albaabka ha furin, ha ka jawaabin, ha siin wax aadan mataqaanaa aadan la soconin. Give this red card to the agent. Yeah. Red card kan agency gu dhiba direct. So the other side of the card shows is something that you will show to the agent, okay? Because it's saying here, I do not wish to speak with you or answer your questions. Okay, so in effect, you are giving this card, showing it to the police or ICE officer saying, I am asserting my right to remain silent, right? dhanka kale kaarka waxaa kaga qoran qodobadii hadda aan soo qaadanay ka sheekeynaya Fifth Amendment-ga oo dhahayo officerka markaa u dhiibtid oo caddeynaya oo leeyahay aniga dooni maayo inaan hadlo. Okay. Wuu akhrisanaya ayadoo qoraala ku qoranta meesha. So you can even copy this, the one that we have here. You can copy it, put it in a small paper, and bring it with you so that if an ICE officer, approaches you and starts to ask you questions, you can actually show it. So you don't have to have a green card. You can have any color card you want as long as you write this down. Okay. Information kan copy gareeya Zoom-ku ku jira. Haddii aad u baahatiin xafiiska United Taxi Workers of San Diego, we have these cards here. Soo doonta qofkii doonayo. Hadda haddii aadan naga fogtiin xafiiska aad ka fogtiin sawirka qaata. So information kan qasab maaha inuu red card ku qornaa. Okay. So now, what if ICE comes to your house? Okay, let's discuss this because this is one common situation that we are seeing right now when there are a lot of raids that are happening. Okay. So by the way, so we have here in the Office of United Taxi Workers, you have the red cards. So you can drop by if you want some of it. But at the same time, you can also go to the website of ilrc.org and you can copy the text. Yeah. Okay. So here, let's discuss what if ICE comes to your home. Aan ka wada hadalno haddii markii officerka ICE loo yaqaano hadduu gurigaada. Okay, again, you assert your right to remain silent. Mar allaala mar walbo af daboolan waa dahab afkaada aamusnaa. You do not sign anything and you should remain calm. Wax warqada ha u siixin mar walbana caadi iska dhig. Do not give ICE permission to enter your house. Ha isku dayin gurigaada inay soo galaan hana u ogolaan. And do not open the door. Albaabkana ha u furin hana isku dayin. Okay, and then you can slide your red card under the door. Haddii cilada ay imaato kaarka guduudnaa hadda ku tusa albaabka hoostiisa ka dusi. Or if you have a paper, if you wrote it in a paper, you can also insert that paper under the door. Haddii red card kan aad haysanin laakiin information ka haysatid warqada qalin ku qor hoos albaabka uga bixi wixii shuruucda ku saabsan. Okay, if they continue to insist that they want to enter your house, then you should ask them if they have a warrant. Haddii isku dayaan oo qasab ay doonayaan inay ku soo galaan, xoog rabaan inay ku soo galaan, weydii inay ka wataan warqad caddeynayso maxkamadda sare oo dhehayso gurigani waad geli kartiin. And most of the time the ICE officer will tell you, yes, we have a warrant. Badanaa su-aashaas markaa weydiisiin ma wadatiin warqad caddeynayso oo la yidhaahdo Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa ereygu hadda isticmaalaya dhagihiina u furta warrant baa la yidhaahdaa. But
But most of the time, those warrants are not the correct warrant, are not the valid warrant. mar allaala mar walbo hadduu ku yidhahdo yes we have a warrant waan haysanaa abukaataha iyan wuxuu ku leeyahay warrantkaasi warrant sax ah ma aha ha ka yeelin We will show you later on how to determine if the warrant is the correct warrant or if the warrant is invalid warrant. Okay. waxaan tusi doonaa slideyada soo socda dambe warrantka saxda iyo warrantka qaladka. Okay. So again, you always have to, assert, you state again that you want to assert your right to remain silent and not answer their questions. mar allaala mar walba waxaa isku daydiin mataqaanaa clarity oo mataqaanaa sharciga caddeynayo inaa mar walba aamusnaatiin fightkiina qaatin. And if you have an attorney, you call your attorney so that they are alerted that the ICE is actually by your door. haddii aa lawyer leedahayna lawyerkaada waco abukaatahaada waco. And we will discuss this again later. The last one, which is have a family emergency plan. It's important that every family who have some undocumented family members, that you should have like a plan if somebody is arrested. Okay. Family emergency plan waa ka wada hadli doonaa qaabka u qeexi doono ayadan waa very important. Yes, go ahead. Sure. About having a valid warrant. And I guess we need to repeat the questions too. Know the question. Why is ICE allowed to lie about having a valid warrant? Yeah, so that's the problem is that ICE is not really. So the question is, why is ICE allowed to present an invalid warrant, like a like as if they are allowed to lie about that they have a valid warrant. But here is the thing, you want to interpret this. Thank you very much. nin halkaan ka mid ah oo audience ka mid ah asagana su'aal qeexan buu soo jeediyey maxaa ku qasbayo officerka in uu been ka sheego warrant baasha loo yaqaano maxaa ku qasbayo abukata ayan ayuu weydiiyey su-aashaasi marka abukata ayan please give us the answer. Okay. So the answer is that technically ICE is not lying when they say we have a warrant. That's only what they say, we have a warrant. wuxuu ku leeyahay abukata ayan qolada ICE loo yaqaano been ma sheegayaan but su-aasha ay isticmaalayaan we have a warrant bay dhahayaan. Okay. But the warrant that they have is a warrant that is issued by their own department, the Department of Homeland Security. warrantka ay wataan departmentigooda warqadii xafiiskooda kasoo firin gareysteen. Because ICE, the Immigration and Customs Enforcement, they are under the Department of Homeland Security. waxay hoos tagaan saa u taqaaniin Department of Homeland Security. So when they say that they have a warrant, they actually have a warrant, but it's not issued by a judge. It's issued by their own department. markay ku dhahayaan warrant baan wadanaa warrantkaasi waa warrant sax oo departmentigooda ayaga khaasatan qolada ay la shaqeeyaan warqad ay soo samaystaan xafiiskooda kasoo baxda qof hebel u tag gurigaasuuna ku nool yahay adresskaasuuna ku nool yahay laakiin ma aha qaali warqad uu soo sameeyay. And they are just hoping that you don't really understand what a warrant is and that you will just allow them to enter your house. They are just hoping that you don't have any knowledge as to which warrant is the correct warrant. waxay ka faa'iideysanayaan janiska oo adigana aada luuqadda ku aqoonin oo dhaqanka culturekana aada ku aqoonin sidaa daraaddeed marka waxay fursad u fureysaa dadkan warrant ayay wataan. So that's why if you don't know your rights, you will probably allow them to enter your house. sidaa daraaddeed waxay koosgaraynaysaa maanta cashrada aanay barayno qofkaana aqoonin know your rights shuruucyada waddankaana waxay keenaysaa in albaabka furtida ay soo galaan. And that's why we're doing this. We're trying to increase awareness of what your rights are and how to see how to determine if a warrant is valid or not. Okay. waxaan caddeynaynaa inay warrantka valid tahay inay sax tahay inay qalad tahay sidaas daraaddeed waa markaas.
Thank you very much, William Johnson. for That's a very good question. question. Okay. So here, what if ICE encounter, what if you encounter ICE in the community? Like, let's say you were walking, you're driving, or in public spaces. waa lugeynaysa waa soconaysay meelaha loo yaqaano dadka isugu imaadaan bulshooyinka waxaa la kulantay ICE officer. Okay. So again, as we have started earlier, we should assert your right to remain silent and do not sign anything. mar allaala markaa arrintaas aad aragtid mar walbo afdaboolan waa dahab afkaada mar walbo make sure waa inaad silent ahaataa haddii ku istaajiyaanna wax warqad inaad u saxiixin ama caadin inaad iska dhigto. So you remain calm and do not consent to a search of your person, of your bag, of your car, of any property that you have. Do not consent to, do not agree to them searching it. adoo degan oo caadi mar walbo markaa ayaga la qaabishid waxaana ka qaadanin qodobada boorsadaada iyo waaladkaada iyo sharciyadaadana inay ku barbaartaan ha ka yeelin. Okay. You should I also recommend, and we recommend that you should do this even if you have a status. You know, everyone should assert their rights. hataa dadka aniga la midka oo sharciga haysto wuxuu leeyahay abukaata ian wuxuuna leeyahay shuruucdan inigana way anfacaysaa. It's also your right. Because because that is also one way for us to show solidarity to our community. markaas way caddeynaysaa in aan garab taagannahay oo aan la taagannahay walaaladeen sharci la'aanta mise dadka sharciga hadda raadinaya. And you know, if ICE and federal officers know that everyone is asserting their right, then it will also discourage them from enforcing you know, this and violating our rights, right? It discourages them from violating our rights. mar allaala mar walba waxay koos garanaysaa qolooyinka sharciyada jebinaya inay noqdaan ayaga ICE. mar walbo waxay noqonaysaa in loo fiirsado qodobada ay jebinayaan laakiin ee dadkana ayna aqoonin waxay xaq u leeyihiin iyo waxaan xaq u lahayn. Now, if you're driving, if you're stopped, then you know you are required to show your driver's license. Okay. haddii aad gaari adoo wado waxaad ku qasban tahay inaad driver license-kaada aad tusto qofkaasi oo booliis hadduu ku istaajiyo. Okay. Other than that, you don't have to, you know, provide any other information or documents. wixii ka sokeeyo wax sharci iyo wax license iyo wax ku saabsan inuu jeebkaada ka soo baxa maaha. Stays in your pocket. Except if it's a traffic police officer, because you know, let's say for example you were stopped for speeding and they ask for your driver's license and your car registration, then of course you have to provide those. Okay. haddii police officer uu ku istaajiyo mise officer uu ku istaajiyo adoo gaarigaada wado qasabna markaas waxay kugu noqonaysaa in aad sharciga laysinkii iyo mise ID-gaada aad tusto. Quick question, since we are in that area. A lot of the asylum seekers here primarily walk. Let's say they were littering or they were smoking a cigarette and they throw that and an officer stops them. Do they still need to show a document? Can you translate your? I will translate that. So actually, then we deal here. badanaa jaaliyadan ka soo jeedno dhalinyarada baabuur ma wadato way lugeeyaan maadaama haddii lugeynayaanna waxaa dhacdo mise sigaar uu cabaayo mise soodha uu wato kind of soda mise qashin uu wado buu wadadii ku tuura. maraykanka waxay dhahaan qashinka la daadiya tigid baa la isku siiyaa. su-aashaas baan abuukaate ian weydiiya asagaa nooga jawaabaya. If it's an immigration agent who approaches you, you don't have to answer anything. hadduu yahay immigration agency hadduu ku weydiiyo qasab ma ina uga jawaabto. So usually they have like ICE, police ICE at their best. Okay. waa inay ku qoran tahay police ICE ugu qoran tahay. Okay. But if it's like a sheriff or you know our local police, then you know if they want to cite you for littering or for whatever, then let them do that. But other than that, it should not affect your immigration status. Sababtan su-aasha u weydiiyey, the reason I ask you that question, I'm going to translate in Somali. The reason I ask you that question is that there's a fear. All law enforcement are equal to them. Okay.
Let me answer that next. Yeah. Yes. Marka su-aasha I'm going to translate that. Su-aashan saa weydiiyey waxaan u soo qaatay annaga marka aan ahnay jaaliyadan aan ka soo jeedo askariga kulligood waxaan u naqaanaa askar shuruucda waafaqsan waddankan Maraykanka laakiin askartii ayaa kala qaybsan abukati Ian baa ka jawaabaya. So it is important for everyone in California, the state of California. We have a state law. It's called SB 54 that prohibits our local law enforcement from cooperating with ICE. Khaasatan state-ka aan ku noolnahay California SB 51 54. SB 54 qodobka loo yaqaano ay baasgareeyeen baarlamaanka California wuxuu caddeynayaa askarta iyo booliiska iyo sheriff departmentiga lama shaqayn karaan lamana wadaagi karaan information dadkan ka socdo Homeland Security oo loo yaqaano ICE. Okay, because ICE, they are a federal, belong to the federal government. Our police, they are local police. They are under the state of California or they are under the county of San Diego. And we have a state law. And in fact, we also have a San Diego County policy that was released, that was approved last year, December, that again prohibits our local law enforcement from collaborating with ICE. Okay? waa sidaan iigu sharaxay oo hore qodobkii aan iigu sheegay kulamana shaqaysan karaan kulamana lama share garayn karaan wax information eh maadaama aan ku noolnahay khaasatan gobolka California baarlamaankiisa wuxuu shuruuc u soo saaray in ayna la share garaynin federal governmentiga kuwa ka socda oo loo yaqaano ICE sidaa daraaddeed buu abukati Ian noo sheegaya arrintaas waa mahadsantahay. Thank you very much. And I want to add a little bit because we are in El Cajon, and 2 days ago, the mayor of El Cajon pushed for this anti-immigrant policy that they want to not abide by state law. wuxuu noo caddeeyey halkan daraa toole magaaladan aan degannahay khaasatan gobolkan California San Diego xaafad ka mid ah San Diego ka tirsan kana yar baxsan Al Cajon City la yiraahdo duqa magaalada baa wuxuu geeyey councilkiisa sharcigiisana oo baasgareeyey anti-immigration waxa la dhahayo anti-immigration-kii ayuu hadda faahfaahin. He's going to give us a little bit about what's going on that. So that's why it's very important if you are in the area of El Cajon that you know about this San Diego County resolution, that you know about the state law SB 54, because if the El Cajon Police Department transfers you to ICE, they are actually violating the law. So we want to make sure that you assert your right and you tell them this is violation of the San Diego policy and a violation of state law. waa mahadsan yahay qodob annaga aanan la soconin oo cusub buu noo sheegay abukati Ian oo aad ogtihiin sirigan loo yaqaano Al Cajon City duqa magaalada Al Cajon City uu baasgareeyey sharci uu hirgeliyey laakiin sharciguu hirgeliyey uma shaqeynayo wuxuuna ugu shaqeynayaa lacalla hadduu booliiska Al Cajon City uu ku qabto lama sheer garayn karaan adiga iyo statuskaada immigrationkaada lama kuma dhiibi karaan haddii ku dhiibaanna magaaladaasi citygaas Al Cajon City shuruucda California u taalo SB 54 bi qodobada ka mid ah ayay jebinayaan sidaa daraaddeed ayagana tillaabaa laga qaadaya laakiin waa wax cabsi dadka lagu cabsiinayo laakiin la socda haddii dhacdo xaq baa leedahay weli waxa u leedahay shuruucda u taagnaan kartid. Thank you. Okay, so we will discuss more of that later, but let's proceed here. Okay. Yeah. So Who has related to that? Okay. Here, I'll just read about that. Oh yeah, sure. If it's related to that, let's answer the question. So for people who are awaiting asylum approval, how have ICE regulations
changed in the past, changed since the administration. Okay, so the question is, if you have a pending asylum application, what is the impact of these current policies to those people? So, the answer is, if you have a pending asylum application, either in court or either with immigration, you are not affected. You're not supposed to be affected by these policies because they couldn't deport you if you have a pending application for asylum. Okay, so that's the short answer there. Of course, as to the question of, if they could violate that rule, it's possible that they would be able to, they could violate that, but as long as you have proof that there is a pending application, you are safe from deportation. Would you please repeat the question for me? Asylum application? The question is, I understood the answer. yeah, okay. Question is, how is the new administration, if you're an asylum seeker and how? If you have a pending. How are the rules? Mhm. Yeah, so the question is, if the current policies of this current administration affects those people who have a pending asylum application. su-aasha sidii loo qaxay waa aragtiin waana maqasheen see isku bedeshay administrationkan maadaama oo hadda imaaday applicationkan oo asylum seekerka loo yaqaano qofkii dalbaday iyo qofkii u yaallo marka abukata ian wuxuu kaga jawaabay wax isbedel give me an answer again. So the answer is no, it wouldn't affect you. Thank you, that's all. They couldn't deport you. Wax isbedel kumuu soo kordhin administrationkan, that means su-aashani waa no, wax isbedel ema jirin. So I would advise that you bring with you always a proof that you have a pending application for asylum. Mar walba waxaan isku daydaa inaad soo qaadatid proof of applications pending. Qofkaasi su-aasha soo jeediyey waa mahadsan yahay, the questionnaires. Thank you very much. That's a good question. So now here, going back to what if ICE encounters you in the community, make sure, again, we said, do not run, do not speed away if you are driving, and do not provide any false document or do not lie. Okay, those are a no-no. Those are no. Ha ordina, ha cararina, information fake mise oo mataqaanaa falsification hana u dhiibina qofka officerka. Okay, and one thing that I want you to also learn to say is these two sentences, these two English sentences. Am I under arrest? That's one. And the other question is, am I free to go? Those are the two English sentences that I want you to practice saying and learning to assert in front of a ICE officer. Laba qodob buu nii soo jeediyay haddii lacala officerku ni istaajiyo luqada ingiriiska aad ku leedahay, am I under arrest? Am I free to go? Labadaasi ingiriiska wax walba ha kugu qaato xafid, memorize it, understand it. So that's why if an ICE officer asks you questions and you continue to assert your right to remain silent, and if they continue to ask you questions, you ask, am I under arrest? Okay. Haddii su'aalaha kugu badbadiyaan, am I under arrest? Ayaa leedahay. Ereygaas, am I under arrest? Aniga ma xiranahay, ma la xiraya? Ayay u taagan tahay Soomaali. I translate what I want. Okay. If they say no, then the next question would be, now am I free to go? Because you're not under arrest, then you ask them, am I free to go? Su-aasha labaad oo meesha soo gelaysaa waxay tahay, su-aalihii markay dhammaystaan, aniga ma iska bixi karaa? Am I free to go? Aniga ma iska bixi karaa? Am I free to go? Okay, if you're under arrest, then if they say yes, then of course, don't run, just stay there. If you're under arrest, so be it. But make sure that you assert your right to remain silent. Mar allaala mar walbo afdaboolan waa dahab. Mar walbo sharciyadaadii ku noqo aan ka wada hadlayno maanta oo dhan. But if they don't have any reason to arrest you, most of the time they will have to answer no to your question.
am I under arrest? If they don't have any reason to arrest you, you're not committing any crime at all, they will have no choice but to release you. That's why you ask always, am I free to go? mar walba waxaa weydiisaa markay su-aalaha dhamaystaan iyo waxooda wada dhamaystaan aniga ma iska bixi karaa ma fasaxana. Thank you. Is there any other questions, Will, or are we going to do Q&A at the end? Can we do Q&A? Can we do Q&A at the end? Yeah, we doing there's still some, Q&A at the end after presentation. Okay. Yeah, let's finish this. There's just a few more slides. Yes, Okay. we can do Q&A. So what if ICE comes to your work? Okay, so you are working, or you are you own a little business, you have a little restaurant. What if ICE comes to your work? Okay. haddii uu imaado officerka loo yaqaano ICE shaqadaada maxaa dhici kara? If you are a business owner, okay, you also have a right not to allow ICE to go and check, and search your property. Okay, you have a right against it. Okay. haddii aniga aan meherada leeyahay mise waxa loo yaqaano businesska, qasab iguma aha inaan u ogolaado officerkaas soo galo meesha uu raadiyo dad sharci la'aan. Okay, so the first advice here is you should have a process in place. You should prepare. If you're a business owner, you should prepare what happens if ICE arrives. So you have to train your staff. You have to do some planning. Okay. haddii lacala ay dhacda arrintaasi oo meherada ninka iskale, waxaa isku daydaa in aad planning samaysid, training samaysid, oo tillaabooyin ka qaadaya waxyaalahaas oo dhan. So ICE is only allowed to go in places of your business that is open to the public, but they are not allowed to enter. Like, for example, if you are a restaurant, they cannot enter the back side of your business. Okay. gadaal kama soo geli karaan, albaabka hore bay ka soo gelayaan, meel kale ka soo geli karaan mala, laakiin waa inay u haystaan wixii loo mari lahaa, wadadii loo mari lahaa, shuruucdii loo mari lahaa. That's why it's important here that if you have a business, you should put the sign private to areas that are not that you don't allow the public to enter. Okay, you should put a sign private. haddii aad meherad leedahay, shaqaalaha ka soo qaad meesha joogo, calaamadan la dhaho private waa sir, waa qarsooni sheegayso in aad ku dhejisid si aan loo soo dhaafin meesha. Okay, so again, the right to remain silent applies here. The business owner can train tell the employees that they don't have to answer questions from ICE, and they also, as a business owner, don't have to answer any questions from ICE. sidaas daraaddeed qodobadii hore aan usoo qaadanay aad ogeedeen silentka ka mid ahaa, ayagana shaqaalaha inuu ku train gareeyo iyo ownerkaba lagu train gareeyo qasama inay u jawaabaan ICE. Okay, and so yeah, the only way that ICE can enter the private areas again is if they have a valid warrant. midda keli ay ku soo geli karaan aqalka hadda aan dhex taagana iyo kuwa lamid ah waa inay wataan warqad ka soo baxday maxkamadda mise qaaligu u soo socdo. Okay, so if you're an employee, then again the same rules apply. Right to remain silent, do not sign anything, remain calm, and do not consent to a search. haddii aad tahay shaqaale caadi ah, waxaa lagaa rabaa sharciyadan inaad aamusnaatid, inaad waxba u saxiixin, inaad qof degan oo quiet camal iska inaad ahaatid, and wax consent ku saabsanna aada bixinin. And did you talk about it? Yeah. Don't get into line. Yeah. With this one, it means that if you are working, you continue working. You don't line up once you see officers. You just continue working until your boss or your employer tells you to. Okay. shaqadaada sii wado, wadna kurkuriyuu kugu dhicin, ha badboodin, adoo og haddii soo galaan hooshooda ha qabsadaan, unless uu ku waco ninka madaxda uu ku dhaho hebel kaalay qoradaana rabta inay kula hadasho. You don't have to form a line, because if you form a line, the tendency is ICE will ask one by one, and you may be forced to respond, right? So don't form a line. Stay where you are,
and assert that you want to remain silent. meel allaala meesha aad joogtay aa hooshaada ku qabanaysay haddii aa xafiis fadhiday computer aa qaraacaysa meeshaadi fadhi haddii aa manufacturing ka shaqaynaysa amazon oo kale meelo kala duwan iyo fara badan haddii aad warshadaha hilibka lagu qala aad joogtid oo kale ha isku dayina kulligiin dadka sharci la'aanta inaa intaa soo wada baxdeen oo leen soo gashiin maxay caddaynaysaa markaa leenka soo gashiin waxaa weeye annagoo oo dad illegal markaas waxay u fududeynaysaa in ay shuruucdan wada weydiiyaan. Now let's go to the very important part of this presentation that we have discussed earlier. So the difference between a judicial warrant and an immigration warrant. If it's a judicial warrant, that's a valid warrant. If it's an immigration warrant, it's not a valid warrant. waxaan ka wada hadalnay maxkamadda iyo waxaan ka wada hadalnay immigrationka qaabka ay labada warrant u soo saaraan. Maraykanka labada warrant laba magac oo kala duwan buu kala leeyahay. midna waxaa la yiraahdaa judicial warrant ayaa ku qoran, midna waxaa la yiraahdaa immigration warrant. korka kore kaga qoranta magaca meesha saa cadeynaya. So I'll show you first an example of a judicial warrant. Okay, this is a sample of the judicial warrant. It has a name of a court. There's the word court, United States District Court. Judicial court midda laga soo qaato oo qaaliga saxiixo waxaa ku qoran marka ugu horeyso wadanka uu matalaya United States District Court. Okay. ayaa ku qoran. And then, of course, it has the word warrant here. You know, it's like a search and seizure warrant, this one. halkana waxaa ku qoran ayada oo far waaweyn oo dhehayso waa la baari karaa waa la qaban karaa warrant ayadoo sheegaysa. And here, it will show it should describe the property or the address that they want to search, right? halkana waxaa cadeynaysaa qofka loo socdo iyo adresskiisa iyo magaciisa. And the important part here is at the bottom, you should check if it's the name, it's the judge here, and there's a signature, okay? mar walba waxaa fiirisaa meeshay ku qorantay judge signature. Judge macnaheeda waxaa weeye waa qaali. qaaliga sidiisa ayaa halkaa ka fiirinaysaa. Now, how about the immigration warrant? So this is an example of an immigration warrant, okay? tan cadeen sample waxay cadeynaysaa example aan kuu tusayaa wuu ku yidhi avocate Ian immigration warrant midda loo yaqaan. So here, you don't see the word court on top. It's the Department of Homeland Security. There's no court. hadda waxaan ka hadalnaa maxay ahayd kuma aragtid United States of America halkan waxaad halkan ku aragtaa US Department of Homeland Security warrant for arrest alien. Okay, so there's no US superior court here. There's no court. wax maxkamad cadeynayo mise sheegayo meeshaasi kuma qoran. And also watch out for the word alien, because usually if it's judicial warrant, they don't use the word alien. But if it's an immigration warrant, there's that use of word alien. Okay. badanaa Department of Homeland Security ereygan alien ay isticmaalaan. Educate us what alien is. Yeah, because alien, my understanding, is another like from another planet. planet. Correct. Why would an immigrant call an alien? Yeah, but the problem is that because our immigration law, the law that contains our laws in immigration calls people from other countries alien, which is, I understand. Derogatory. It is. But sharciga wadankan u yaala ayaa wuxuu cadeynayaa wadankan baa waxay rabaan dadka wadamada kale ka imaaday ba waxay u yaqaanaan alien. Alien ereyga Ingiriis waxaa loo yaqaanaa planetada kale Mars iyo Jupiter iyo dadkaas dega ayaa alien loo yaqaanaa luqadda Ingiriiska. kaftan yar bay ahayd karaa lahaaday. It was just a bit joke, but another important part here that to see is at the bottom, it doesn't have a judge. It's only say immigration officer. It doesn't say ma cadeynayso judge ma dhehayso immigration officer ayay leedahay. So can I just a follow-up this really quick? Yeah. So what does this DHS warrant actually allow them to do in the first place if they don't if the judge needs to sign the thing? in effect, that
Oh, so do I have to repeat the question? No. Okay, it's already- okay. Yeah. Just tell me. So the answer to that question is because So, it's so actually what is the question, Ian? so the question is, what is the purpose of the warrant that was issued by DHS? What is the purpose of that? So do you want to translate the question first? What is the purpose of the? Hold on. What is the purpose of what? What is this? What is the purpose of the DHS warrant? Okay, what is the purpose of DHS one? Of Somali markaan ku sheegay, let me translate that. Macnaheedu waxaa weeye, maxay la mid tahay DHS one kan ka soo baxday Homeland Security? Because I understand the question because it's not a valid warrant. So what's the purpose of it, right? What is the purpose of? Okay. Waa anaga waa fahnay, laakiin one kan maxay purpose-keeda muxuu caddeynaya? So the purpose of that is that DHS is giving orders to its officers. Hey, you have to search this property. You have to search or find this person. It's an order from DHS to its agent to do something, either to search a person or to search a property. Macnaheedu waxaa weeye xafiiskooda ayay ka soo baxday. Xafiiskani marka shaqaale hebel baa waxaa la leeyahay case loadkaadii qof hebel oo gurigaa ku nool orod u tagay soo baar maanta soo ogow xaaladiisa iyo meesha ku sugan yahay. But Department of Homeland Security ayaa bixisa warkaas. But the next step that they have to do is to go to the court and get a warrant from a judge. Tallaabada labaad ay qaadayaan waxaa weeye waa in ay raacaan, ay u tagaan qaaliga, ay u tagaan, ay kasoo saxiixdaan the real one or else the United States District of Court. Yeah, but they don't want to do that because it will involve a lot of time. Dooni maayaan inay sameeyaan, waqti badan ayaa kaga lumay. Because if they plan to deport a million undocumented people, then they will have to go to court each time. They have to search for that specific person. Mar walbo ilaa 1 milyan oo qof haddii rabaan inay celiyaan, waqti fara badan ayaa maxkamadaha kaga lumaya, maxkamadana si fudud wax kuma bixiso. So in skipping that step, they are actually violating the law if they will, if they are going to arrest a person without a valid warrant. Okay. Saa waxay caddeynaysaa sharciyada ay jebinayaan qodobada ka mid ah, saas daraaddeed inay aadaan ayaa loogu talagalay qaaliga ka soo qaataan iyada u saxiixan tahay judge u soo saxiix. So again, we just want to show here the difference between the judicial warrant and the immigration warrant. Halkan waxaan igu caddeynaynaa iyadoo oo district court dhehayso United States District Court iyo tan kale oo Department of Homeland Security ayadoo sheegayso. Labada warqadood waa kala duwan yihiin, qoraalkeedana waa kala duwan yihiin. Right, so the address should be name, address. Yeah, if the address, for example, ICE is knocking on your door, they have a warrant. Even if they have a judicial warrant, but the address is wrong, it's still not a valid warrant, right? It's not a valid. Even if there is a United States court on top, but then the address here is a different house, they can't use this warrant to enter your house. Waxaa dhacda marmarka qaarkood United States District Court ayadoo warrant wataan, laakiin addresski gurigaada ahaa warqadda hadduu ku qornayn ma soo geli karaan. That means that warrant did not work. Ma ku shaqeyn. Okay, and another thing, look at the signature. If it's only an immigration officer, this one is a judge. You see, there's a judge. So it should be signed by a judge, okay? Halkan qaali baa saxiixa, halkana immigration officer kali baa saxiixa. Okay, and again, even if everything is correct, let's say it says U.S. District Court, let's say your address is correct, let's say it's not signed by a judge, it's still not a valid warrant. Okay. Haduna judge still not valid warrant. Okay. So we're good. I think we have okay. We can answer. This is what if you are arrested, you are in jail. Okay. This is what I was saying earlier, that if you are in jail, in a local police jail, let's say for example you are arrested for DUI. Okay, if you are arrested and you are in jail, ICE couldn't go and pick you up. It means that the local police are prohibited from giving you to ICE or reporting that, hey, ICE, we have somebody here who is undocumented. We caught him
driving under the influence. That is not legal. That is a violation of SB 54. qodobkan haddii lagu xiro oo mataqaanaa lagugu xiro sharci darro mise adigoo cabsan mise adigoo ka dhacsan gaariga aawaday oo booliisku ku qabto booliiskaasi markuu ku qabto xabsiga lagu geeyo lagu budgarayo booliiskaas intuu telefoonka qaado ice departmentiga uu dhahayo aniga waxaan hayaa hebel hebel baa ila jooga soo doonta qodobka California u yaala SB 54 ayaa prohibited u diidayay in ay tilaabada ka qaadaan. And it's also not allowed under SB 54 for our local police to give you to allow ICE to interview you. It's not allowed. They are only allowed to bring an ICE officer to ask you questions if you consent, if you give permission. Okay? So if you don't give permission, they can't have you be subjected to an interview by an ICE officer. Haddii aad consent aad bixisid aad ogolaatid wax walba ayaa laga fududeysanaya. Haddii aad consent bixinin oo aad silent tahayna wax walba dhankaadu jiraya banonigaadu kula yaala. Marka sidaa daraadeed SB 54 sharcigaasi always adigu kula jira. Marka we'll ask Abukata Ayan. So, 1 second, Kia. Since we are in this particular arrest, let's say I am the alien who went to jail, finished my time. When I finish my time and I'm being released, why does most of the guys be transferred to detention department? Okay, so that could be a possible violation of SB 54. Okay, It's been done. And we know because we have clients who have been through that process, and that's a violation of SB 54, especially if the information of your release came from the local police. If the local jail informed ICE that, hey, this person is going to be released tomorrow, then that's a violation of SB 54. And that's how they're picking them up. Okay, so the question I asked, Ian, to my English audience, I asked him the question, and then I'll translate to Somali. The question that I asked was that once I do my time and I'm about to be released, why am I being detained if I am an illegal or if I'm an asylum seeker or undocumented? That was the question. Somalia dan ku turjuwaano waxa weeye lacala anigii baa sharciga jibiyey waa la xiray xabsiga markaan tagay meeshii liiga soo siidaan lahaa waxay la wareegeen qolada la yiraahdo ICE. Who leaked that information? Baan ku yiri. Su'aashaas weli igama jawaabin who leaks that information, laakiin wuxuu igaga jawaabay under SB 54 sharciga they are violating the law. Sharcigaas ayay jebinayaan. Sidaa daraadeed ayaa jirto. My question was, who leaks that information? Well, somebody. Your guess is somebody. Yeah, somebody. Yeah, we can discuss that next time. But yeah. Do you want any questions first before? So yeah, I think before we have some about 3-4 questions, but someone is raising their hand. Ayush, you wanna talk particularly about this issue? Ayush, welcome. You can unmute yourself. Unmute him. Oh, sorry. Did you throw him? Ayush. Good job. Good information. Ayush, you are raising your hand, so you have particular question on this. سؤال ما قبته أو أرنكان إيه؟ مثل سؤالها بكيوجا وهاي. I'd like to discuss this slide. Okay, go ahead. Let's finish this slide. If that's okay. All right, and then we do have a question. Then we'll go Q&A. We'll do Q&A. If people want to come off mute to ask their own questions, then we can allow that. Yeah, so it's very important that our community members, that community members help each other. It's very important. That's why if you witness an ICE activity, if you can record safely, we ask you to record the incident with your cell phone. Okay, it's better to have proof, to have this evidence, so that we make sure that if there's a violation of a right of our community member, then we have strong evidence against law enforcement or against immigration agents.
mar allaala mar walba markay dhacdo communitygeena mise jaaliyadeena waxaa isku daydiin qof allaalo markuu arko ICE department mise wax ka socdaan mise violation telefoonkaada la soo bax kaamirada furo duub waa evidence waxay caddaynaysaa inay adiga qodobkaas kuu samaysid So it is your First Amendment right to record law enforcement in public view. You know, so any law enforcement organization, it could be local police or ICE, you have a right to record them as long as you don't interfere with their work. You know, if you are just far enough that you don't interfere with their work, then they shouldn't stop you because it is your right. waxaa laga yaabaa wadamada aan ka imaanay mise wadamada aan kasoo jeedno markay noqoto dhanka law enforcementiga lama duubi karo askariga mise lama duubi karo wixii shuruucda ilaaliyo laakiin wadankan aan ku nool nahay waxaa helaysaa sharci la yiraahdo the First Amendment right aad ku duubi kartid telefoonkaada qolada askarta iyo qolada mataqaanaa shuruucda ilaalisa mise u shaqeyso wadankan ka qabato. But here, if you are undocumented, okay, I want you to consider that if you are recording, some law enforcement or ICE would subject you to further questioning if you are undocumented. So, it's up to you. It's, assess your own risk, but recording an activity is usually, a role for those who are permanent residents or US citizens. abukataayan wuxuuna leeyahay waxaan ilaga taxadar baan leeyahay wuuna leeyahay marka ugu horeyso laakiin qodobkan kaama hortaagno weli kaama hortaagno dadka waxaa loogu talagalay US citizenka oo wadankan degan bay ku yara qurux badan tahay inuu intuu telefoonkiisa la soo baxo dhawriya booliis waxaa sameynaysa qalad inay tahay u jeedaa ma garatay waa duubaya laakiin qofka undocumented aan sharciga haysanin waxaa laga yaabaa in su'aal calaamatu su'aal subject for further question inay su'aalaha ku bataana laga yaabaa marka sidaa daraadeed dhankiina iska yara ilaaliya tilaabada noocaas oo kale aniga insha Allah. Okay, let's entertain questions before. Okay. su'aalaha waa noo furan yihiin. You can The sit next down. question I had was, so we already asked about, Will, can you start with the Khadija? That's the first question. sorry. Don't Go worry, back. we're gonna sit down. We've been standing in an hour. Yeah, go Upstairs. back Yeah. to the chat and please 'Cause- ask each a question. That's first, and then we go from there, and then the iPhone and the Hora. So that will be the track. Thank you. Sorry, I did not hear. Mikhail, can you repeat your question? You said. So, we have to respect the people who put the question. So Khadija is first question. So we have to respond to Khadija. Let's go for it. I already asked, Khadijah's first question. The second question is it possible to travel to another state when you, if you're in asylum, if you're still waiting for your asylum approval, and should we be concerned with airport security or ICE? Interpret. Su'aasha waa maqashiin oo William Johnson uu soo qeexay. Who was the questioner? Does it have a name on that? I mean, Doesn't matter. They don't have Yeah, go ahead. To identify. Or All right. I didn't know. Continue. I'm just Okay. So go ahead. So if you are an asylum seeker, you have a Mhm. pending application, is it okay to travel to other states? Su'aasha la soo qeexay waxay tahay mataqaanaa haddii asylum seeker aad tahay oo aad rabtid waddanka inaad ka baxdid ma ka bixi kartaa? Another state. What's that, Mikhail? Repeat that, Mikhail. So yeah, you're correct. Travel to other states, right? Yeah. Travel to other states, right, Mikhail? Yes. Yes. Okay. Yes, if you have a pending asylum application, you are allowed to travel anywhere within the US. Okay. Waad bixi kartaa Mareykanka gudihiisa 50 state-ka gudihiisa waa ku travel garayn kartaa. But you just have to make sure, because
it also depends, by the way, if your application is pending in immigration court or with U.S. immigration. You know, immigration court and U.S. immigration, USCIS are two different entities, government entities. If you are in deportation proceedings and your application for asylum is in court, then you have to make sure that you are able to return to appear in court in your next hearing. I don't want you to travel to another state and not and prevents you from attending to your next hearing. Okay, that is if your application is pending in immigration court. Okay, laba qodob buu u kala qaaday. Labada qodob waxaa weeye applicationkaada hadduu yaallo immigration court and the other one was Pending with USCIS. and applicationkaada hadduu la yaallo qolada la yidhaahdo USCIS Or U.S. Citizenship and Immigration Services. US Citizenship and Immigration Services hadduu la yaallo midna waa bixi kartaa midna ma bixi kartida because mar walba waa inaa isreport garaysid midna waxaa laga yaabaa hearingkaada waqtigii uu ku saabsan yahay inaadan dhaafin ayuu mada tahay. Okay. So if it's in immigration court, you can travel, but you have to make sure that you are able to attend to your next hearing. Okay. Immigration court hadduu la yaalla kaystaada waad bixi kartaa laakiin isku day inaadan misgaraynin hearing datekaadii mise maxkamadda waqtiga ballantaa la leh. And So if you are in immigration court, if you move to a different state, you know, that could be a problem because, you know, you may need to move your court. If you travel just for vacation or to visit a family member in another state, it's okay. But if you move to a different state and live there, you may want to transfer your court where you are moving to. Okay. Laba qodob baa loo kala qaaday. Qodobka koowaad waxaa weeye haddii aad bixaysid oo fasax aad u bixaysid statekaas fasax u bixaysid oo dhowr isbuuc aad soo joogaysid mise bil gudaheeda adiga oo ilaashanaya ballanta maxkamadda aa lahayd fasaxaasoo kale waad ku bixi kartaa waa lagu ogolaya laakiin intaa iska baxdid state kale aad degtid oo aad shaqo ka bilaawdid oo aad guri ka degtid adoona maxkamadaadi aada bedelanin stateka kale aada u bedelanin waa dhibaato ayuu soo jeediyay Abukatir. Okay, now on the other hand, let's go to what if your application is pending with USCIS. Okay, if your asylum is pending with USCIS, again, you can travel anywhere in any of the states, but you know, if you move permanently, you have to complete a form to inform USCIS that you moved to a different state. But again, if you simply is going to another state to visit a family member temporarily, it's not a problem. Departmentiga loo yaqaano USCIS applicationkaada hadduu la yaallo micnaheeda waxaa weeye ma bixi karaa ayay su-aasha jawaabta uu ka bixiyey waad bixi kartaa safarna waad geli kartaa laakiin micnaheeda haddii lacalla aad intaa isbedeshid safarka aa baxday aad guurtay waa inaad u sheegtid USCIS departmentiga qolada loo yaqaano in aad bedelatay xaafadaasna aad ka guurtay statekana aad ka guurtay si lagu ogaado qolooyinka kaloo xagga ka shaqeeyaan adiga markaa xafiiskaasi aad isku report garaysa. Okay, and last, make sure that you don't travel outside of the US. Okay, either way. Tana ugu dambeysana waxaa weeye contankii state gudihiisa waad ku wareegi kartiin laakiin banaanka Maraykanka ha oga bixina. So in the last at the bottom of the question says that should they be concerned about any issue with airport security or ICE? No, I mean if you have the only thing that you need when you travel by air is a valid ID or your passport. You know, I don't think and make sure that you bring a proof that you have a pending application, asylum application, and I don't think it will be a problem. Haddii lacala qolooyinka diyaaradaha ku saabsan aad tigid ka goysatid inaad la duushid diyaaradooda aragtid inaad isticmaashid sharciyada sida walaalkan ka soo jeediyay meesha oo kale maxaa sharci loo isticmaali karaa ID iyo waxyaalaha la mid ah iyana wuxuu uga jawaabay statuska warqadda lagaa soo siiyo mise caddeynayso warqadaasuna haddaa wadatid waad ku duuli kartaa waana ku bixi kartaa.
Alright, we have The another second question, go ahead. qualifying lines here, just while we're on this topic. If you change your address and forget to inform your lawyer at ICE, what would happen? su-aasha la soo jeediyaa waxay tahay haddii adresskaada aad bedeshid aad ilowdid inaad lawyerkaadana u sheegtid mise immigrationka qoladii aad u tegi jirtadna u sheegtid maxaa dhacaya Well, it depends on. I will have to ask a lot more questions. Like, are you in removal proceedings? You know, it's different rules for different circumstances. So I may probably, you know, if the person wants, I could answer that question later. And if I get more information, I would be able to answer that because the answers are different depending on the circumstances. ian wuxuu ku jawaabay su-aashaasi dhowr nooc baa looga jawaabi karaa laakiin su-aasha aniga ma removal buu noqon karaa ma nooc kale noqon kartaa laakiin waxaan jeclaan lahaa qofka su-aasha weydiiyey one on one inuu gooni asagan u weydiiyo aan su-aasha weydiiyo Okay, next question. And then I guess, also just along those lines, if somebody has an ICE appointment and misses it, what would happen? hadduu qof ballan leeyahay ice qolada ice loo yaqaano appointment la leeyahay uu ballantiisii misgareeyo maxaa dhacaya So if you miss an appointment, you know, if you have a good reason why you missed that appointment, then I advise you to simply call ICE and tell them the reason. Okay. wuxuu ku jawaabay haddii aad reason fiican aad haysatid oo caddeynaya ballantaada waxa aad u misgaraysay waxay u sheeg aniga maalinkaasi u cudurdaarka aad sheeganaysid u sheeg sababtaa u misgaraysay But if you know, if you were arrested for a crime or something, and that's the reason for you missing your appointment, then I advise you to talk to an attorney. haddii ay tahay ballantaada waxaa u misgaraysay in ay noqoto shuruucda u taalo magaalada aad ku nooshahay qodobo ka mida inaad jebisay mise lagu xiray mise xabsi aad tagtay waxaan kugu advice garaynayaa in aad lawyer mise avocaato aad raasatid Can they send you an email with any other questions about that? Sure. Can you say your email address? My email address is Ian, IAN, M, as in Can you Mama. put them in the chat so they can copy and paste Yeah, we will put it in the chat. Okay, and you can send me an email if you have questions. Yeah. But su-aasha la weydiiyaa waxay ahayd avocaato ian emailkaada emailkiisa chatka ayaa lagu soo qorayaa qofkii rabo in uu su-aalaha weydiiyo okay, and you know, please be patient because I'm receiving a lot of inquiries and calls. So I will try to answer all questions that you send to me, but please be patient. dulqaad yarna lahaada raallina ahaada dad badan ayaa su-aalo isoo weydiinayo lacala haddii aan on time igu soo jawaabi waayo waxaan jeclaan lahay Dale aan siiyo he's raising his hand. Dale, you are raising your hand and I know you Dale. put it on the chat, so I don't know you wanted me to ask that question or you can talk. Go ahead. waad maqlaysaa maad malayne si fiican Ahmed, go ahead. soo dhawow walaal magacaa Indho Del. maxamed waa la yidhaha dhayleya Okay. su-aasha koowaad aan weydiinaya waxa weeye TBS maxay dadka ka caawinaysaa midda labaad gaariga ma ku qaadan kartaa dhugmentiga la qaadanayo ma tahay waa su-aashaas oo laba qaybooda su-aasha labaadna su-aasheeda kalena waa suggestion oo labadan waraaqood ee waarantiga noo soo qoro aan screenshot ka qaadan waxay ku kala duwaynsaan ogaano mahadsanti walaal su-aalahaada saddex su-aal baan sidii taa un kala qeexo horta marka ugu horeyso qodobka koowaad TPS ayaa ka hadashay TPS maxaa lagu qaadan karaa ayaa may faa'iidadeeda waanu haysanaabe faa'iidadeeda maxaa faa'iidadeeda maxay tahay waay calaashan aysta ay ka tahay qodobka labaadna ma la qaadan karaa oo gaariga maku dokumenti ahaan ma tusi kartaa hadhow document ahaan ma loo qaadan karaa qof haddii lacala la weydiyo okay ikaada halka ay taagno his question is as a TPS
he holds a TPS. What benefits do the TPS? What does he have with benefit with TPS? So can I? So the direct Elaborate, question, Mikhail, if can you I want. can I take the TBS temporary protection to show eyes? I think he actually described it. He write it down. Yeah. Yeah, if you are under TPS and your TPS is still valid, that will protect you from deportation. That's the number one benefit. That su-aashaada koowaad jawaabteedii faa'iidada koowaad aad ku haysatid waxaa weeye celiska hore dadka laga celcelinayo mise la guraayo adigoo dadkaas kuma jirtid Okay. qaar gooniya lagugula dhaqmaya. But Yes. our problem moving forward is that this administration, the Trump administration, is not keen on renewing the TPS of different countries, and in fact, ending some TPS of some other countries. So we have to, watch out because this program is in danger. Disadvantage-ka ay leedahay advantage-kii waan kuu sheegay benefit-ka ay leedahay disadvantage-ka ay leedahay maadaama administration cusub hadda uu noo joogo bahashaan waxay u baahan tahay in la cusboonaysiiyo waqtigay dhacdaa hadda haysatid waqtiga ay ku dhaceyso waxaa laga yaabaa qolada hadda waddanka qabsatay in cusboonaysiinta iyo diidaan dadka in loo cusboonaysiiyo ma fahan So the TBS can affect the asylum application. down the road. Sorry. No, not necessarily. I mean, the TPS will prevent you from being deported, and it will allow you to work legally, right? Those are the two things. But as to the question of asylum, your asylum application is separate from your TPS status. So for you to get asylum is all a different ballgame. It's you have to prove a lot of stuff to be able to be granted asylum. macnaheeda waxaa weeye go-aan baa lagaa qaatay degdega TPS-na waa haysatay laakiin application-kaadii asylum-ka ahaa weli wuu soconayaa laakiin waxaa dhaci karto in application-kaadii uu waqti fara badan qaato oo si caddeemo fara badan inaa ula imaatid oo aad dhahdid aniga sidaan caddeemahaasi ayaa waqti qaadan karta laakiin dadka bahashan TPS-ka haysto they are under protection waana shaqaysan karaan dalkan waa joogi karaan waana shaqaysan karaan tarxiilka kuma jiraan. So I have another question here. Let's say people who don't speak the language and they cannot assert their right, how they will communicate with ICE? Okay. Answer. Okay. su-aasha halkan la weydiiyo waxaa weeye igu celi someone who are non-English speaker and how they can assert their right, actually what they're gonna say if they don't speak the language. dadka aan luqadda aqoonin oo sharcigana aan aqoonin maxaa u furan maxaa u diyaarsan oo u furan albaabkii mari lahaayeen. Yeah, so what you can do is to write down, the red card that we talked about earlier. Yeah, this one, you should carry this one. And if you're not an English speaker, you should show this one side to the officer. It says here, I do not wish to speak with you, answer your question. So you can have this red card, or if you don't have a red card, you write it down on a paper and bring it with you. So that if you are approached by an ICE officer or any police officer, you can show, this card. Okay? qodobkan horaan oga hadalnay hadda toole si walba su-aasha walaalkeen uu soo jeediyey haddii aadan luuqadda aqoonin kaarkaas guduudan red card waxaad ka heli kartiin United Taxi Workers of San Diego's office waa qaadanaysaa gadaashiisa waxaa ku qoran information-ka maadaama aadan luuqadda aqoonin aadan ku hadli karin laakiin uu aqrisan karo qofka officerka uu aqrisan karo. Okay, and another thing probably is to teach your family members about what you learned today. Okay, maybe you have children who are able to speak English, or you have a cousin or a brother or what. So teach your family about what you learned today, so that they can also advocate not only for themselves but also for you or for other family members. So
waxaa ahead. qaadatiin waxaa isku daydiin maanta waxaa meeshan ka barateen fadlan gaarsiiya qoysaskiina iyo saaxiibadiina iyo familiyadiina si ayagana ay oola socdaan shuruucda waddanka. So we have iPhone raising hand. You can unmute yourself and ask question. Go ahead. asalaamu calaykum calaykum asalaam. waa mahadsantaa walaal inaa ogolaatay inaan su-aasha weydiiyo su-aasheeda walaal waxa weeyaan waxaa jira dhalinyaro warqadda shaqada haysata oo ka shaqaynaysay truck industry markay maqleen waa la isqa qabanaya waxyaalahaas bay ka wada carareen oo maaragtay ay truck ka degteen iyagoo ka baqanaya macnaha in meelaha isteydyada xuduudahoo kale lagu weydiiyo sharci kadibna ice loo dhiibo arrintaas say tahay cabsidaasi wax jira miyaa? My question is that there are a lot of youth who has actually been in the trucking industry, and they were going state to state, and they were fearful because now they left the work industry because in case they get stopped by crossing state to state, and sometimes there's customs and border controls that they pass, El Paso or Texas or any places else. What are the consequences for the purpose of those folks who they're not undocumented, but they have the work permit, driver license, they're waiting for their asylum to be heard, but they're working in the trucking industry? Well, as long as they have a valid work authorization, they are protected from being deported, because if you are allowed to work here, definitely you're allowed to stay here, right? So if they have a valid work authorization and they have a pending asylum application, then they have to bring, their work permit with them, and bring, if you have the proof that you have a pending asylum application, like a receipt from USCIS or a court schedule for your next hearing, then they should bring that as well. And I don't think that will be a problem. Okay, waxyaalaha loo doonayo in la qaato mise aad wadatid haddii industrigaas truckingka aad ku jirtid USCIS warqad caddeynayso iyo immigrationka statuskaada oo in asylumkii aad sugaysidna caddeynayso, laakiin aad haysatid work permitkii iyo driver licensekii lagu wadaayo sharciga gaarida lagu wadaayana that should not be a problem ayuu yidhahdeen. aad baad mahadsantaa walaal. Thank you so much. adaa mudan. Ian, I have another question. Actually, someone texted me regarding about SB 54. It's only California. What about, we have some people from Minnesota, other people who come in from other states. Yeah. So what So, about yeah, SB 54? Is there anything similar to other states or? su-aasha uu soo jeediyo walaalka shaashada ka muuqdo wuxuu yidhaahday California qodobka SB 54 loo yaqaano isteedada kale example wuxuu usoo qaatay maadaama jaaliyadda Soomaaliyeed u badanta Minnesota ayadana maqaabilaya SB 54 camal buu rabay inuu weydiiyo laakiin Ian baa ka jawaabaya. So yeah, a very good question. So SB 54 is only valid in the state of California, but there are many other states that has also passed what we call sanctuary laws. Laws that protects their residents from ICE enforcement. But the details of those laws, I'm not able to discuss because I don't have that much knowledge of them. But I am aware that there are many other states that pass similar laws. waxyaalo waxaa jiro SB 54 la mid steedyada qaarkood ayagana ay tixgeliyeen oo sida California hadda oo kale aan u haysano oo aynan la share garayn karin Department of Homeland Security, local police municipality information aynan wada share garayn karin. sidaa daraaddeed uma qabin buu yidhi cilmi fara badan mise hadda oo aan ku ogahay isteedooyinka qaarkood inay leeyihiin iyo nambarada ay leeyihiin ma kala garanayo. The reason for this is that, under our constitution, the federal government
could not force the state. Okay, the federal government couldn't force the state to enforce immigration law, to use its own resources to enforce immigration law, because immigration law, it is the task of the federal government. So the federal government couldn't force the state to say to tell California to use your budget to enforce the immigration law, because that is again a task of the federal government. So that's the reason why under our constitution there is like that thing that separates the federal power and the state power. Okay, the federal couldn't force the state to enforce immigration law. Sidaad Ian uu ka dhawaajiyey stateka iyo federaalka shuruucyadooda federaalka ma dictate garan karo umana sheegi karo waxa uu stateka qaban lahaa shaqadiisa sida uu qabsan lahaa laakiin stateka federaalku uu sheegi karaa waxyaalaha sharcigiisa uu yahay sidii ayaga wax u qabsanayaan. Okay. Oh, I wanna call Fatuma. Actually, if you can unmute yourself. And then And we ask have question. 2 other questions in the chat too that we need to get to. Okay, so yeah, maybe hand raising that kind of like something we are talking about. I think it looks like. So go ahead, Fatuma. You have to unmute yourself. Still, one more. Okay, maybe Fatuma. Okay, Will. Sorry. Oh, Yeah. um, Zakri. so the one of the other questions here. Sorry. Go ahead. halkii waxay indhahaysa ugu beegan halkaasaysa ugu beegantao lama dhaqaaqi And Will, can you make mute Zakri? Yep. Thank you. Then one of the other questions here, it's more related to El Cajon, but we can expand this out to more San Diego too. If people in El Cajon, right, et cetera, witness ICE vehicles, a checkpoint, or ICE going to a business or residence, is there a way to share that information so others in the area are aware, especially for non-English or non-Spanish? su-aasha meesha la soo jeediyey waxaa ka mid ah oo aan rabaa inaan ballaariyo yiri sharciga alcohol city hadda la baasgareeyey county of San Diego qaabkii oo affect gareyn doontaa mise dhankii aadi doonto. Yes, there should be some community patrols that are now in El Cajon area and in many other communities. So if we find a way to connect to those groups that are in your area. Right now, I don't have that information, but I'm sure I'll be able to give that information later on. Is the rapid response network still active? It is, but limited. Okay. Okay. Su-aasha weydiiyey rapid response weli ma furan yahay wuxuu uga jawaabay waa limited. Please elaborate what rapid response is. There wasn't You want to do it? Yeah, I can do it. So there's a rapid response network where it was formed to like have a hotline for people who are arrested by ICE, and so that they're able to call and ask for help. And the rapid response network is able to provide assistance, either legal or whatever kind of assistance. So right now the rapid response network is trying to reconstitute and to work on how to help people, but I think they have limited capacity. But there are many other groups that are stepping up. Okay. Okay, rapid response qolada la dhaho anaa weydiiyey xogoo u yara qeex baan dhahay marka sidaa daraadeed rapid response waxay sameeyaan waa looyariin iyo legal advice iyo shuruucda ku saabsan qofkii mataqaanaa lagu xadgudbo mise sharciyadiisa la jabiyo bay ka caawinaysaa laakiin haddeer departmentigaasi waa very limited laakiin kuwo kaloo lamid ah ayaa jiro uu dib noola sheer garayn doona insha Allah. Okay.
but as far as like other local groups, people just need to try to look a little bit more in their community, right? wuxuu su-aasha halkan taalla waxaa weeye gruubyada kale oo mataqaanaa jirana waxaa weeye waa in communitygooda ay ugu noqdaan ee dadka qaarkoodna ay soo ogaadaan wax ka shaqeeya communitygooda iyo dadka caawiyo. So but what we can do is I will find I'm able to find the contact of the group that is working here in the El Cajon area, and I can provide it to United Taxi Workers so that if you need to, you can actually link up with that group. And it's okay, and it's very important for this to happen. But I will let you translate first. But I want to explain why this is important. Groupka El Cajon sidii ka shaqeeyo ayuu nagu soo xiri doonaa abukata Ian hadduu alla idmo, laakiin waxaan rabaa yiri waqti yar ha la siiya anaa marka United Taxi Workers of San Diego baan ku soo xiri doonaa ayuu leeyahay. It's what you are actually trying to do is very important. It's good that you are actually intending to do that, because there is a lot of misinformation that is happening in social media and all, right? And it's causing unnecessary panic in our communities, because many of this information that are spread are not vetted. They are not, they are not actually verified. But if it's coming from a community member who actually saw an event happening, then that is a more reliable information than just copying, something from a Facebook post and you just spread it. Then it creates that panic in our community. So we want information that are reliable, that are verified, and from people who are really in that area, in that community. So that's why we encourage what you are doing, but we make sure that we connect you to the correct groups that are operating, in your area. waxyaalahan waxaa koos gareeyo oo badanaagooda oo keeno cabsi daraaddeed dadku lagu abuuray, oo waxaana cabsidaas badanaana keeno maadaama hadda aan u badannahay bulsho mise jaaliyad social mediada aad u isticmaashaan. Social media marka qaarkood waxay koos garaysay waxyaalaha lasoo dhigayo wax la baaray oo mataqaanaa vetted lagu sameeyey oo sax oo legitimate maaha. sidaa daraaddeed waxay sumeynaysaa wax aan misconceptional ahayn oo aan sax ahayn baa meesha lasoo dhex dhigaya. sidaa daraaddeed marka waxaa dhacaya qofkii ahaa in uu u qaato sharciyada halkan social media laga sheegayo inuu u qaato wax sax ah, uu dhaho warniyahow meeshan balaayaaba ka socotee waxa meeshan lasoo dhigayo cabsi fara badan bay dadka ku abuuraysaa. sidaa daraaddeed oo la socon. Can I okay, Fatima, she's ready to unmute herself. And also there's a question in Somali. Good afternoon. My name is Fatima Guyo, and I was wondering if there are any resources in place for all this people that are in fear mongering. To be honest with you, the community is terrorized, and there should be some allocations of resources where the community can turn into. Is there any such currently? Okay, Fatima asked a good question, and she says, is there any resources for this community? Okay, Fatima asked, su'aal Fatima weydiisay, su-aashii Fatima weydiisaa waxay tahay wax la heli kara ma jira oo resource ah oo ka caawinayo communitygan iyo dadka communitygan la mid ah. marka fadlan nala share garay ayay taagan tahay. Yes, there's a lot of resources, but we just want to point people to the reputable and the trusted organizations like ILRC.org that we showed earlier, and also ACLU.org. I can share later other websites where you could find good information.
resource informationka waxaa ka mid uu yidhi presentationka hadda aan qaadanaynay kuwii ku qornaa ILRC organizationka la yidhaahdo iyo and the other organizations is It's ACLU. ACLU ayagana sidoo kale organization waxaa jiro oo mataqaanaa oo aad iyo aad u garab taagan communitygan hadda u baahan resourceka. Yeah, but I understand that there may be some limited resources that are translated in multiple languages. But I saw the website of ILRC and they have translated many of their important resources in multiple languages. sida aad u ogtay waxaa laga yaabaa limitation inuu saaran yahay markay noqoto luuqadooyinka faraha badan in lagu fasiro resourceda qaarkood. Laakiin one organization aan kuu sheegaya wuxuu yahay ILRC organization la yiraahdo. Most of their document wuxuu yiri it's been interpreted to other people's languages or translated. Okay, we have But another. Theory in us, African community, do we have specifically where to go to? That there are like what, over 72 dialects spoken. If I were to be stopped, God forbid, will there be an immediate interpreter in place that that I can reach, they can reach to or reach out to? Because we have local community, local offices that are ready to come on board if there are resources that or grants that are given out to such a local offices. Mind you that all this there are many dialects spoken, and especially Africans are not getting the messages passed to. When I say Africans, we are Ethiopians, Somalis, Eritreans, you name it, 72 dialects. To just put that out. Mhm. Am I making Okay. The African community, the African descent community at large, it could be Sudanese, Ethiopian, Somali, Speaking English Africans, marka waxaan doonaynaa su-aashaasi, are there any immediate wax oo u turjuwaani karo waqtigaas haddii la qabto ma la heli karaa ayay soo jeedisay. Yeah, unfortunately, if you're arrested right now, for example, ICE wouldn't be able to provide those language access. Okay, so in our community, we also have a lot of limitations. So that's why we are trying to encourage our community partners and other organizations to find a way to create a system where we could assist our community members more, because ICE, we don't expect them to provide any kind of language access to our community members. su-aasha wuxuu uga jawaabay lacala haddii dhacdo in qabasho mise raaf u ibaado mise dadkii ay aruuriyaan departmentigaasi wax turjuwaan ah ma provide garanayaan, mana u diyaarsano, haddana ma jirto. And it's just important again that we ask our family members, our community members, not to sign any documents if they don't understand, especially if they don't understand what those documents are. dadka hadda xaquuqdooda u doodaysa mise aad ka sheekeynaysid, lacala haddii arrintan dhacdo waxaan kula talinayaa in ayna waxba u saxiixin mise documentation ayna bixinin. So I think let me get into the chat and also Khadija and iPhone, but let me go the chat first. Asante Fatima, thank you. Fatima, thank you. So so let me translate to English, make it easy, Ahmed. So if some group they already been approved, SIJS, sorry, I don't know what that means, approval green card, are they waiting for that? So is there a issue
about, oh, they may have an issue about, you know, what's happening right now, people being deported. Actually, is there any effect on that SIJS approval, those who are waiting the green card? Okay, so the question is, to summarize the question, is if you are in an SIJS status and you are now waiting for your green card, what is going to happen to your status, and how does these policies of the current government affects you? su-aashani waxaa weeye statuska SIJS. SIJS statuskeeda haddii aad haysatid maxaa caqabad kaaga imaan kara mise tillaabooyinka laga qaadayo ayuu nooga jawaabi doonaa. So, yeah, so if you are currently in an SIJS status, or what we call the special immigrant juvenile status, okay, Juvenile. yeah, so those are for like children who like were abandoned, who were victims of abuse, or who were orphaned, for example, and they came to the US and they don't have any parents. So that is, you know, the SIJS. They go through a process, and usually they are given a status called SIJS, the Special Immigrant Juvenile Status. And then, after some time, they can apply to be legal residents, to get their green card. So the question is, how will it affect them, right? So the answer to that question is, you know, what is happening right now would not would not endanger their status. Okay, it would not result to like a deportation. Okay, because they already have a status and they are only waiting to apply for a green card. Got it. Okay. SCIJS waxaa loogu talagalay dhalinyarada caruurta oo mise waalidiintooda ay dhinteen mise family aan wadanin ba horta sharcigan statuskan la siiyaa. Statuskanna marka haddeertoole waqtiga lagu jirona weli they're protected, wax oo deportation ku saabsana laguma sameyn karo, laakiin waqti xadidan loogu talagalay oo jirto ay ku dalban karaan statuskii ay ku noqon lahaayeen permanent resident, which is the green card ay ku qaadanayeen. Marka laakiin waqtigan xaadirka they're under the protection of the SIJS. SIJS. I don't know. SIJS. I'm new to this, so this is my first time actually hearing this. Thank you. I'm being educated. So I want to give Khadija. So go ahead. So I think I think we want to wrap in another 5 minutes. So, but Khadija, go ahead. You want to unmute yourself and ask question? Go ahead. Hello. I think ina maqlisin arjaynaya. Yeah, thank you. Magacay waa Khadija. So waxaa rabay inaan weydiiyo laba su'aal. Sorry. The first question kayga waxaa waaye qof hadduu addresskiisa uu meesha uu ahaa stateka uu ka tago uu meel kale uu aado another state, then lawyerkiisa uusan inform garaynin, maxaa ku dhici karo, oo aysan uusan inform garaynin maxaa ku dhici karo? Asylumkiisna uu yahay approval uusan ahaynin, oo pending uu yahay, especially oo asylumkiisa uu yahay under UIS uu yahay. Su-aasha labaad waxaa waaye, sorry, qof uusan warqadda shaqada uusan haysanin, then asylumkiisa uu pending uu yahay, then meel yar oo shaqooyin uu ka qabsanayo like shopping uu ka shaqaynayo, haddii ayse meeshas ay imaadaan oo qofkii meesha lagu qabto, maxay tahay affectedkaas waxaas uu agtagarayn kara maxay noqon karaan? So thank you. I hope su-aashii inaad fahamteen. Su-aasha labaad, pending maxaa ka wadaa? Warqad xataa oo shaqo ma haystaan miya? You know, asylumkiisa wuu xareysan yahay,
weli because ma uusan usoo bixin warqadiisa shaqada ah. So then qofkii waxyaalo badana iskaga Okay. xirxiran. Okay. Yeah, saas waay. Yeah, Okay. thank you. Hi, Ahmed, go ahead. Khadijo, walaal haddii aan sidaan ku fahmay waxaa weeye su-aasha koowaad change of address. Qofkii asagoona adresskiisa bedelanin baa gobolka uu ku noolaa buu ka tegey gobol kale ayuu tegey muuna sheegin muuna report gareenin su-aasha koowaad Lawyerkiisana ma report gareyn. lawyerkiisana muu report gareenin. Okay, the first question Khadija asked that a change of address. She did not report it to her attorney, nor that she didn't tell any authority that she's moving from this state to another state. That is the first question. Second question is, Khadija, How is going to affect? how is that going to affect? Second, Affect what? How is it going to affect what? not reporting to Address. Move. Yeah. Is there an asylum Yeah, application pending? I'm moving to the second question. Okay. So the second question, the person has a pending asylum application and does not have a work permit, but working illegally because at this time it's a necessity of where she needs to be able to survive. Okay. Okay. Answer to number one question. I am assuming that she has a pending asylum application with USCIS. Okay, that's the same, right? Yeah. So she moved to a different address and she didn't inform the attorney and she didn't inform ICE. And if that asylum application was filed with USCIS, US Immigration, then there's no need to really inform ICE or inform the attorney of your move to a different place. Okay. But you have to inform USCIS of your change of address because the USCIS will send you a notice of the next steps, like, your interview, for example. So if you didn't register your new address with USCIS, you wouldn't be able to receive the notice relating to your application, and that will be a problem. Okay? Okay. Su-aasha wuxuu uga jawaabay uu ku leeyahay adresskaada qasab maaha in aad report garaysid haddaa state to state u guurtay laakiin waxay caddeynaysaa USCIS departmentiga la dhaho Homeland Security maadaama applicationkaada oo asylumka uu la yaalo waad ku qasban tahay si aad u wadatid casekaada in adresskaada caddaysatid meeshaas aad ku caddaysid si aad u ogaatid maxkamadaada ballanteeda iyo waqtiyada xaadirka oo laga rabo informationka ay ayaga kaa doonayaan marka lawyerkaada qasab kugumaha inaa u sheegtid ICE-na qasab kugumaha inaa u sheegtid laakiin qolada applicationka asylumka uu la yaalo waad ku qasbantahay inaad always updated u samaysid. Okay, now to the second question. You have to leave. You have to buy food. So even if you don't have a work permit, you may have to, find some way to survive. So it's I couldn't advise you to violate the law, but at the same time, I couldn't advise you to not eat. I couldn't advise you to starve yourself, right? So you do what you have to do to live. That's my answer. I couldn't advise you to violate the law, but you have to do what you have to do to survive, to make sure that your family, your children are fed. Su-aasha labaad oo ku saabsan work permit anoo work permit haddaanan haysanin oo lacala aan meel yaroo shopping center aan ka shaqeynayo qolada ICE soo gasho maxaa dhici karo su-aashaada sidaas yahay laakiin wuxuu kaaga jawaabay haddii aada work permit adoona haysanin oo lacala naftaada daruuri ii tahay in aad shaqo tagtid oo aad noolaatid aniga wax advice hadda kuma siin kari laakiin sida u noolaan lahayd falkeeda inaad samaysid weeye waxaad doontaa kugu qaadato. So I think we will do more about this, and William has a 2 question maybe on the chat, and then we will close out. It's 5 o'clock. I know some people they are fasting today, and we have to close. Will, can you ask the question on the chat, please? Okay.
And then the last, or it looks like the last question, or maybe second to last question, is can I sponsor my spouse without traveling? And I'm assuming that means out of the country. xaaskayga sponsor ma u diri karaa mise partnerkayga qofka aan wada joogno anigoo waddanka ka bixin The answer, if you are married to that person, you don't have to travel to file a petition. As long as you are here in the US, you can file a petition to a spouse who, and you don't have to go where your spouse is right now. qasab kuguma aha inaad waddanka ka baxdid oo aad travel garaysid adoo waddanka joogta ayaa qofka u dalbi kartaa Okay, next question. All right, and actually that was the last question here. So it's after 5, so we're gonna wrap this up here. If there's any other specific questions about like specific cases, then please email Ian. We posted Ian's email in the chat. It's ianmcerullo@gmail.com. And yes, Mikhail, would you like to close us out? Yeah. So again, I want to thank Ian. Thank you. This is very informative. I learned a lot about today. Next time I will be, definitely participate in this kind of events. And I want to thank Ahmad and Will is our IT guy and the rest of the team. We want to thank you, Ian. You want to close out? And Ahmad? Yeah, so we want to pass on the information that we discussed today to all our community members. And this is not the end. We will continue to do this in different communities, and APALA and many other organizations that we are part of. We are trying to link up with other groups in the community so that we could arrange more of these kinds of events, so that we are able to increase awareness to different minority communities of their rights. And that I know that it is very hard times. There is fear in our communities, but we have to arm ourselves with the knowledge to be able to respond properly and be able to protect our families. So thank you so much. I'm always happy to help and provide this assistance to any group that would request so. waa mahadsantihiin abukata ayan wuxuuna leeyahay kulligiinba qaybgalayaasha kasoo qaybgalay know your rights oo maanta sponsor garaysay United Taxi Workers of San Diego. Marka waxaan leeyahay waxaan wadnaa abaabul oo awareness oo qolo walba jaaliyad walbo aan doonayna inaan barno know your right iyo shuruucdeeda aan barno. Marka waa wada mahadsantihiin. Thank you very much, and happy Friday to all of you guys. So with that, and again, we're mahadsantiin dadka soo qaybgal, everybody who came in, and we thank you again, and look forward to see you again, another event like this. Thank you. All right, thank you. Thank you.